Hi everyone. Today is December 12th, and just talking a little bit about today. This morning I had 3 hours of TOEFL prep classes. So there was one about the speaking section. We were working on the lectures that only have audio, and trying to paraphrase, summarize the 2 minutes of audio down to a 1 minute answer based on our notes. And then in the second class, I was doing some review for integrated essay, and then the student wanted to work on practicing some speaking questions for the first one. The preference and also agree-disagree questions. So, and trying to answer those in 45 seconds and quickly brainstorm some ideas. So it's helping the student with that. Also today we're talking a little bit about the intermediate plateau. So the way I actually kind of envision this is not quite the way it's usually depicted by other teachers. Like the idea of plateau is usually that like you kind of go up a hill and then you reach this kind of flat part, and then that's all you're doing instead of like increasing. And the way I actually kind of envision this is that you start kind of at this plateau and you encounter some difficulties, like you want to go up a hill to get to like the next part. But if you're cruising along at a comfortable speed and then you hit this hill, you can't keep going at that same speed. You now need to kind of downshift and figure out like a new approach, a new strategy. So if I'm going in like fifth gear on a flat surface, I can go very fast and it feels comfortable. But once I hit this hill, I have to downshift, go back into like third gear and figure out some new things. Like I might have to go a bit slower until I can get to like this next level, where that level is now feeling a bit more comfortable. But to get between those two, there is a hill. So I think the way it's usually described as being kind of a plateau, being like there, we have to figure out a strategy to get between there and the next one. And sometimes that means like downshifting, and in terms of language learning, I consider that a little bit kind of go back to the basics, go back down a level, make sure that you kind of fill in all the gaps in the knowledge, the grammar, vocabulary, kind of get those things working. And by being an expert at that more basic stuff, that actually does help you get to that next level. Because I think I've mentioned a little bit before, where an advanced level is not necessarily that you know advanced stuff, it's that you're really good at doing all the basics correctly and automatically without hesitating, and doing it fluently and correctly at the same time. So if you're just focused on the advanced stuff, but you still do all the easy stuff, the basic stuff, with a lot of hesitation, a lot of mistakes, then it's just not worth it to kind of like, well, I'm an advanced speaker, but I make all these level 1 mistakes. Then I don't think that's really demonstrating a high level proficiency. Like, I don't know, if a doctor said, okay, I can do heart surgery, but I keep killing the patient, then that's not really kind of like, I don't want to hire that, brain surgeon or something, or heart surgeon or something. I want to make sure that they're excellent in the basics and all the way up, and not skipping and doing things like that. Hola a todos, hoy es el día 12, estamos hablando un poco de como el nivel, no tan solo el nivel intermedio, pero ese concepto de que no estamos avanzando
Y yo creo que tradicionalmente mucha gente habla de este concepto como ah, que estamos en un nivel plano y luego no avanzamos. Y yo creo que es más bien cuando enfrentamos una curva, eso es la condición que nos hace cambiar de estrategia o técnica y, y yo veo eso un poco como manejar en una montaña o una colina y que no podemos seguir en quinto, tenemos que bajar la velocidad y como estar en tercero. Y para el idioma tal vez eso significa que cuando estamos en un cierto nivel y se siente cómodo y podemos hacer rápido, tenemos que como consolidar los conocimientos y revisar la gramática y ampliar el vocabulario a un nivel más bajo y eso nos ayuda a llegar a un nivel más alto después y entonces a veces es como regresar un poco un nivel abajo, consolidar todo eso para llegar a un nivel más avanzado. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui c'est le jour 12. Là aujourd'hui on est en train de parler un peu de le plateau intermédiaire et à mon avis je crois que il faut changer un petit peu le stratège parce que souvent on pense que arriver à ce plateau veut dire qu'on avance pas et je vois plutôt que c'est pas qu'on vient d'arriver au plateau, c'est plutôt que il y a le plateau et on est en train d'essayer de monter la prochaine montagne ou le prochain inclin. Et pour faire ça, il faut comment revenir un niveau en dessus et consolider toutes les informations, la connaissance grammaticale, le vocabulaire et avoir une meilleure maîtrise de tout ça pour pouvoir arriver au niveau supérieur. Et ouais, c'est tout ce que je peux, tout ce que je veux raconter pour aujourd'hui. Hallo an alle, heute ist der 12. Tag und heute sprechen wir ein bisschen darüber, über was passiert, wenn man lernt eine Fremdsprache und denkt, dass es geht nicht besser. Zum Beispiel, es ist Intermediate und wir machen die gleichen Dinge und es ist nicht besser. Ich denke, dass wir müssen gehen zurück ein bisschen einfacher und sein Meister für diese Ideen und zum Beispiel Grammatik, Vokabeln und verbessern alle diese Ideen und dann können wir gehen further oder besser. Ja, das ist alle für heute. Ciao a tutti, oggi è il giorno 12, parliamo un po' di cosa fare quando vogliamo
parlare meglio una lingua straniera. E per esempio pensiamo che parliamo a certain level e non possiamo fare più o meglio. Io penso che è importante ritornare a fare una cosa più semplice, per esempio intermediate e pre-intermediate, e dominare tutta la grammatica e conoscere più di parole in questo livello per poter andare a altro livello più alto. E questo è tutto per oggi. Всем привет, сегодня 12 день, и мы говорим немного что делать, когда мы думаем, что мы изучаем иностранный язык, но это не идет лучше, чем мы хотим. Например, intermediate plateau и что делать. Я думаю, что это возможно вернуть, вернуть, to return, вернуться уровень under и изучать грамматику и словарный запас и произношение и делать все лучше, чтобы идти больше о лучше. Это все на сегодня. Большое спасибо. Пока.